ඉතින් අනේ ගොඩක් අය කරන ඉල්ලීමක් මත මම මේකප් ටියුටෝරියල් කරන්න පටන් ගත්තා. Okay. මම අද කරා මෙන්න මේ eye makeup look එක. හරිම lazy, හරිම simple. ගොඩක් ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මොකද මම use කරේ colors දෙකයි. base color එකයි, shimmer color එකයි විතරයි. ඊට පස්සේ මම smoky eyeliner එකක් use කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ lashes, ඊට පස්සේ it's done. ඉතින් ඒක කරගත්ත හැටි කොහොමද කියලා බලන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ටිකටම රැඳෙන්න. You'll see it. Ta-da! ඉතින් මම eye makeup එක විතරක් කරන හින්දා මම මගේ full face basic foundation එක කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු මොනවද use කරන්න යන colors කියලා. Okay. මම මේ colors ටික use කරලා නැහැ ඇත්තටම කවදාවත්. If you can see that. Yeah. අද use කරන්නේ මෙන්න මේ color එකයි මෙන්න මේ color එකයි. Okay, there's a little bit of color. Ooh, look at that. හරිම පුංචි ප්‍රමාණයක් තමයි මම ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ගත්තේ. මෙන්න මේ ටෙක්නික් එකට ඔයාලට පුළුවන් ඇහැ චුට්ටක් දිගට පෙන්නන්න. See? දැන් මම shimmer color එක apply කරන්න යන්නේ. Just a little bit. හරිම simple. හරිම simple. inner corner එක චුට්ටක් විතර apply කරනවා. ඊළඟ steps එක තමයි මම awesome smoky eyeliner. Okay. Start from here. මම දැන් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ brush එකකින් මේක පොඩ්ඩක් blend කරගන්නවා. අපි තව flat brush එකක් අරගෙන අපි මේ මෙතන උඩ ගාපු base color එකෙන්ම මේ යටත් ලාවට පොඩ්ඩක් ස්මෝකි කරගන්නවා. You can see the difference. See? After that, lashes.